स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੀਜੇ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you very much. Starting off with you, Prabhjot, becoming nation's leader is a very unique and special wish. इस उम्र के बच्चों के विच जो है बिल्कुल डिफरेंट विशेस होंदियां ने। तुहाडे दिमाग विच जो है किस तरह आया कि you want to be a prime minister for one day of Canada? Well, to be honest, when I made the wish, I made it right on the spot, and because I kept procrastinating and I couldn't think of anything. Right, because I in the back of my mind I was thinking that I want to do something, like something that no one's ever done, something extraordinary, and also I want it to be something that of course I would love. And just sitting there, like when they asked me, what do you want? I thought, okay, you know what? I really love history. I love economics. I love politics, and I love law. And the best way to incorporate all those fields of study would be in a wish where I guess I would be prime minister. What was your reaction that your wish is actually coming true? And what were the things that were on top of your mind? Okay, when I found out, right away, I was screaming. I was yelling, I was jumping up and down, because initially my mom, like, she thought that, like, this wish isn't going to come true. She said it's like she just thought it's not going to come true at all. But I guess we were both proved wrong, because I also took a gamble with this wish as well. And yeah, I was blown away, and just I couldn't even remember what was running through my mind. All the excitement was just so overwhelming. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪੀਜੇ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। So we went through hard times, but I guess this is the time to enjoy. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਹੌਜਕਿਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਆਈ ਗੈਸ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਸਡਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਗੈਸ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। PJ, when you were in Parliament, you got standing ovation. Mm-hmm. How did you feel, like I was PM of Canada and getting standing ovation from the politicians, big personalities? Well, I mean, like, first of all, it was a great honor to have politicians, like, you know, someone like people that I aspire to be, right? Like, having them stand up and applaud for me was just mind-blowing. I was left speechless, and I stood up and then I did my what I like to call salute to Canada. And it's basically, it was when I extended my arm like this, and it was just to represent like strength and unity of the Canadian people and Canada's aspirations to make the greatest country in the world an even better country. And I just kept smiling, and I was, oh my God, there was so many things running through my head at that point. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਨਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਨਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਸਡਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਊਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਜੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਕਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਲਾਅ, ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਲੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਔਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਇਨਫ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸੋ ਪੀਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। And actually, that love for politics even developed like with me and my dad, because every night we would watch the news, we would watch politics, and then I would sort of weigh in on certain political issues and give my thoughts and opinions, and that's just how my love for politics developed, and that's where this dream of becoming a politician came from. And also from my teachers as well, because prior to grade 6 I was not a smart kid. I didn't care about school. The only thing that I only cared about two things in my life, and those were chicken nuggets and video games. I did not care about anything else. But then by the time I got to grade 7, my teacher just really saw that I had potential, and she unlocked it, and I cannot thank her enough for that. And ever since then, I guess I am where I am today because of her. And I think you came out as a gem for your parents. On this note, I'm going to take a short break. फिलहाल समां हो चलिया एक छोटी जी ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਜੇ, when you went to Supreme Court of Canada, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ as a gift ਇੱਕ ਟਾਈ ਦਿੱਤੀ। Yes. And I think ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਸਟਿਸਸ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਜਸਟਿਸਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yep. But we can say actually ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। Yeah, like it was when I got that tie. Justice Brown, so the most junior judge of the Supreme Court, when he gave that tie to me, I was blown away. First of all, it's a good-looking tie. Second of all, I mean, it's to be receiving that and like knowing the fact that the Supreme Court judges don't even have it. It's a great honor to be getting such an outstanding award. Will you be wearing that tie or are you gonna frame it? I think actually you're the second person to ask that question. I will be framing it by the looks of it, and I think the next time I wear it is if I do become an MP. The day I become an MP, that's the next time I will wear that tie, or once I become a lawyer. When you actually met Prime Minister Justin Trudeau, what was the conversation you had? And कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ tips ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ politics ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, what should be the tips? He did give me some tips on debating, and those tips included like you can be as passionate as you want, you can talk as loud as you want, but the thing is if you don't appeal to your audience and you're not getting your point across and you're not proving it, there's no point. It's futile. So those are some of the tips he gave me. And in terms of Justin Trudeau himself, well, he is a really genuine, a very humble, and a very nice guy. I mean, when I met him, it's not like I was talking to Justin Trudeau, the politician, but more so like I was talking to Justin Trudeau, who's my friend, right? And that's what I loved about his personality. And yeah, I have heard that he doesn't behave like a prime minister. He's so gentle that it seems as if you're talking to a friend. Yeah, and that's precisely what it was. And you know what? I mean, like, of course, that's sort of like the personality that I kind of want to have. His father had the same personality too. That's how I want to be. And obviously when it comes time to like being serious and like when you're dealing with issues that concern your nation, of course, that's when you have to sort of buckle down. The fact that they're actually showcasing that they are this way, that they're human, that they have a goofy side to them and a serious side. I mean, that's what I love about Justin Trudeau and his father as well. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਵਨਸ ਆਮ ਹੋਮ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। Even ਸੋ ਆਈ watches ਗੈਸ the Mandarin news as well. so I guess that's where he picked up this passion of politics ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਪੀਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੀਐਮ? few years back ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਵਾਪਸ, I want to be a prime minister and I'm going to walk through these doors as a prime minister. So I guess he did. And ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੀ, his dream at least came true. Yeah. ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਟਰੂ। It did. PJ, I want to ask you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, you were actually with Prime Minister, ਤੁਹਾਡਾ dinner, family dinner, it was exactly like a Prime Minister, like the way he spends his time. Then you were in a Challenger jet, sitting on his seat, and I think ਉਸ seat ਤੇ Prime Minister ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। Nope. What were the other experiences that you had? Well, I mean, if I told you all the experiences, we'd be here till like next week. So I'll tell you some of the highlights. So, do you know how Obama has his own caravan? Like Yeah. how he has his own bulletproof cars with him? So I got to travel in that along with along with the Prime Minister's security detail, who, by the way, are like some of the most humble people I've ever met. Like when you talk to them on like when you're just casually talking to them, they're very nice. And when it comes time, like when the Prime Minister's life is in danger, you see how quickly they act and how serious they can get. So, yeah. So met with the Prime Minister's security detail team and traveled in his motorcade. What you mentioned earlier, all the MPs standing up and applauding me in Parliament, which I felt so honored. Other highlights included, I actually ate in a restaurant exclusive for MPs. And in that restaurant, and this was not planned at all, the former Prime Minister, Stephen Harper, walked in. And right away, as soon as he walked in, I got up from my seat. And one of my wish coordinators just ran up to him and said, okay, can you like maybe talk to him, take a couple pictures with him? And yeah, that was really awesome. As you're discussing about Stephen Harper, former Prime Minister, I heard that when you actually made this wish, at that time, the Prime Minister of Canada was Stephen Harper. Yes. So was it actually like when you wanted to become a PM, did you want to meet Stephen Harper? Honestly, it really didn't matter to me who I wanted to meet. Like for me, my main goal was just to live that experience, so like just to have that experience as being a Prime Minister, right? And I'm very glad that I actually got to meet both the former Prime Minister and Justin Trudeau. So yeah, for me, it just really didn't matter who was there, just so long as I got to experience it. Sure. And Prime Minister's schedule, we have seen it is really busy, totally packed. And I've heard that Justin Trudeau is really a family person. He loves his family very much. Did you get time to spend your time with your family? Yes, actually. And it was late at night, but you know what? And even throughout my wish, I got to spend time with my family. And honestly, there's no one else I'd rather spend this experience with. And even at night, like after all our little, all our activities were finished, and usually they ended up finishing late at night because there was a lot of media interviews too. Like we still hung out, and I really love that. Did you like that, Dad? Yes, we had good time. Yeah. We really got close within that week. Yeah, we got a lot closer, I guess. I mean, like, because usually on a day-to-day basis, like my dad, he gets up early to go to work, and then he comes back really late at night, but we still try to make time for each other. And you know what? I mean, this wish, if anything, like my dad said, got us to come a lot closer. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੀਜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਕੇਜੂਲ ਇੰਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਆ I love you too. ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਗੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਗੋ। ਮੀਟਿੰਗ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5 ਮਿੰਟ। ਤੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਲਖਨਪਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ, after completing your studies, Yep. are you thinking of going into politics? Definitely, without a doubt, just yes. You know what? I got a taste of the life of like a politician. It is difficult, but you know what? I went through cancer, and that is probably one of the most difficult things that any person on the face of the earth can go through. And you know what? If I went through that and I toughed through that, I think I'm ready for politics. If you're ready for politics, what do you think is the path forward? Well, first of all, obviously completing my university degree. From there, I plan to study law at York University's Osgoode Hall Law School. And then once I get my law degree, I plan to practice law for a bit, maybe gain a little bit of experience arguing and more experience, obviously, speaking. And then those skills will obviously come in handy once I venture into politics, because that's all they do. They debate, they prove their points, and law is the best way to, I guess, build those skills. So now you are in politics. What party you will be aligned with? That's classified. But you know what? I think I might as well say it on TV right now. The Rhinoceros Party, you know, I heard they're a very good party. They plan to give everyone in Canada a rhino. And they plan to make the Hudson's Bay a big parking lot. That's a good choice too. No, I'm just kidding. What about, we actually want you to share your experience when you were going through cancer. Well, it was a tough journey. When first of all, actually getting to the point where they diagnosed me and told me that I had cancer, it took over a month. And that was just done through a series of tests. And I mean, the irony of it all was that I was like, when we first noticed like some of the symptoms, and one of them was like a lump, like just right here right above my collarbone. And I was talking to my doctor said like he's never seen that before, and he said we're gonna run some additional tests. And then when I went home, like some of the other symptoms I was experiencing was like lack of appetite. I was only craving sugar if I did want to eat anything. I was tired all of the time. And then I sort of, like based on what I learned in science class in school, I sort of started to piece things together. And I said, okay, you know what? I might actually have cancer. And then I told my mom, and then my mom was furious. She slapped me, and then she said, don't ever say that word in my house again. And I mean, I don't blame her. You know what? Any parent would be nervous or would be worried if their kid told them that. But I mean, if there was any moment that I wished I was wrong, it was probably that moment. And before I knew it, I was at Sick Kids Hospital. And like when I found out, I was eating and I just pushed my food away, and I'm like, I'm not hungry. And I don't know, I just, like when you hear cancer, right, you, like based on what you hear on social media and online and even in schools and what they teach you, it sounds like such a deadly disease, right? Sure, and yeah. even though my doctors told me that the kind of cancer that I had has a really high cure rate, like I was crying and I was telling my mom that I'm like scared of dying. Like I didn't want to die. And but you know what, my doctors, I'm glad my doctors were there for me, and my mom, my dad, my sister, and my entire family, they were like a major support system throughout my treatment, and they kept my spirits high. PJ, I think
ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਦੇ ਜਸਟ ਸਿਟ ਬੈਕ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੋਣਾ ਰਿਕਵਰ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? You know what? Cancer is a really tough disease to go through. You have to think of your family as well, right? Like, you have to set an example for them. It's harder to see someone else suffer rather than suffering yourself and get through it, because at the end, when it's all over, you're just going to be happy. You're going to look back and be like, you know what? I conquered it. After a hurricane, there's always a rainbow at the end. Definitely. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀਜੇ ਹੈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਵਾਈਵਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੀ ਮੇਡ ਇਟ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ thanks to this country and thanks to ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ who took care of him ਤੇ ਇਹਨੂੰ properly treat ਕੀਤਾ। I mean, it's just I cannot describe the feeling ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ he is perfectly fine ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ cured ਆ, and that was the best moment. As a Prime Minister, you met Governor General David Johnston as well in Rideau Hall. How was the experience? Well, meeting David Johnston was awesome. Like, he actually treated me like the Prime Minister. So what he did was he received me from the entrance where the Prime Minister would enter, and I can't disclose where that is. So he received me from there, and then we walked towards his office. We had a little chat. We talked about law, and he himself, like, he was a lawyer himself. And we talked about, like, some of his law experience and so on and so forth. And I got to sit in his seat. And yeah, overall, my experience with him at Rideau Hall was awesome. It was amazing. You were there during a press conference as well. Like, after your long week in Ottawa, you did a huge press conference and you faced media as well. Yep, that was How was that? I'm not gonna lie, that interview, like, for some reason I started blanking out. Usually I don't, but for that one I did. But you know what? I pulled myself back together. And the experience of that was amazing. It was tremendous, and I truly feel like Make-A-Wish, the Make-A-Wish Foundation really made me feel like a Prime Minister, and that was, like, I guess, the cherry on top of the cake, that press conference. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਵਰਡਸ। ਦੇयर ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਗੈਸ 1 in a billion ਚਾਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ 1 in a billion। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਬੈਸਟ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਨੋ ਵਰਡਸ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? You know what? Work hard and your dreams will definitely come true. And even if you feel like you've reached a low point in your life, fight it. Find a way to bring happiness into your life. And once you do that, it's just sunshine ahead. ਜੀ, and I think ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ ਹੈ। Thank you so much for coming to our studio and taking out time for us. Thank you. It was really pleasure meeting you, pleasure interviewing you. Thank you very much. It was a great honor being here. Thanks. Thank you so much. Thank you.